I am Enrique Monteagudo from the University of Santiago de Compostela in Galicia. I am a linguist. I work as a researcher in the Instituto da Lingua Galega, University of Santiago de Compostela. I'm teaching sociolinguistics in the same university. I confirm Lombard language is one language with some varieties, as any natural language in the world. All the varieties spoken within the borders of Regione Lombardia are varieties of one language that is Lombard language. Confirmo que a língua lombarda é unha soa lingua con algunhas variedades como calquera outra lingua no mundo. Todas as variedades faladas dentro das fronteiras da rexión de Lombardía son variedades de unha soa lingua que é a lingua lombarda. Hello, my name is Christopher Mosley. I'm a lecturer at the University of London, and I'm also the editor of the UNESCO Atlas of the Languages of the World in Danger of Disappearing. In our European section of the Atlas, we show Lombard as the language of the Lombardy region, the one language of Lombardy. And we regard this, UNESCO regards this, as a distinctive heritage language. I'm also associated with the Foundation for Endangered Languages, and likewise we act in support of languages such as Lombard, which have their own distinctive heritage and culture. My name is Mauro Tosco, and I'm professor of linguistics at the University of Turin. I confirm, of course, there is a Lombard language. There is one Lombard language, though of course it has its varieties. Possibly any natural language in the world has. Lombard has been granted its specific ISO code. The code is LMO, and it's classified as language in Ethnologue, which is a regularly updated list and database of the world's languages. It's what we linguists use almost every day. And it's classified as such as a language and an endangered language in the UNESCO Atlas of Endangered Languages. My name is Nicole Dołowy-Rybinska. I'm professor at the Institute of Slavic Studies, Polish Academy of Sciences in Warsaw, Poland. I'm an anthropologist and sociolinguist working on minority languages in Europe. I confirm that Lombard language is one language with all its natural varieties inside. Sono Marco Tamburelli, linguista di professione e professore di bilinguismo nel Dipartimento di Linguistica all'Università di Bangor in Gran Bretagna. Confermo che la lingua lombarda è una lingua formata da diversi sottogruppi, come accade per tutte le lingue naturali al mondo e come riportato per la stragrande maggioranza delle circa 7.000 lingue oggi esistenti sulla Terra. Per fare qualche esempio, il catalano è formato da 4 gruppi, il friulano da almeno 3 e il basco da 9. La suddivisione in gruppi fa parte dell'analisi linguistica e non ha nulla a che fare con l'esistenza o meno di una lingua. Ed infatti la comunità scientifica internazionale riconosce la lingua lombarda come una, riportata come una dall'Atlante UNESCO delle lingue in pericolo, catalogata come una nell'archivio internazionale Ethnologue, associata con un singolo codice ISO 693 e riportata dall'Osservatorio internazionale Glottologue con il suo codice di lingua. Mi chiamo Guido Borghi, ricercatore a tempo indeterminato di glottologia e linguistica presso l'Università di Genova. A proposito della questione se esista una lingua lombarda, posso affermare con totale sicurezza che tutte le varietà tradizionali della Lombardia appartengono senza eccezioni a un unico sottoramo linguistico, il lombardo. L'ulteriore articolazione del lombardo in varietà rappresenta la normale variazione dialettale propria di ogni lingua. Hola, em dic Guillem Belmar i sóc estudiant de doctorat de lingüística a la Universitat de Califòrnia a Santa Bàrbara i treballo, per tant, com a investigador, com a professor també al Departament de Lingüística. I confirmo que el lombard és una llengua amb algunes varietats, com qualsevol llengua natural del món. Totes les varietats que es parlen dins de la frontera de la regió de Llombardia són varietats d'una sola llengua, que és la llengua lombarda.
My name is Federico Gobbo and I'm a linguist at the University of Amsterdam. I can say without any doubt that Lombard is one language. Of course, it has its own varieties, as any other living natural language has, but it has its unity. And it is recognized by international institutions and atlases, and it has its own ISO code. Therefore, it is a language. Hello, my name is Paolo Coluzzi and I'm an associate professor working at the University of Malaya in Kuala Lumpur, specializing in sociolinguistics. I've carried out quite a lot of research on Lombard as well, and I can confirm that Lombard can be seen as one language divided up in different varieties, just like any other natural language. So what are known as Lombard dialects are all varieties of the same language, Lombard. Hello, my name is Claudia Soria from the National Research Council of Italy. I am a linguist and I work as a researcher to ensure equal digital opportunities to all languages. I confirm that the Lombard language is one language with some varieties, as any natural language in the world. Buongiorno, sono Lysander Brasca. Lavoro come ricercatore di linguistica presso l'Università di Bangor in Gran Bretagna. Sulla base dei miei studi di linguistica e delle mie ricerche specifiche nell'ambito della classificazione linguistica, confermo che tutte le varietà romanze storicamente parlate e parlate ancora oggi all'interno del territorio amministrativo della regione Lombardia sono varietà di una sola lingua, la lingua lombarda. Confermi che tutti i varietà romans storicamente parlà e parlà a mol di dinqueux in del territorio amministrativo della regione Lombardia in varietà de una unica lingua, il lombard o lingua lombarda.